Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சியில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். DC motors அதாவது direct current motors part 1. Question 1. In a DC shunt motor, speed is dash. Your answer is independent of armature current. That is option A. The speed is independent of armature current. அடுத்து question 2. The type of DC motor used for shears and punches is dash. Answer is option D. Cumulative compound DC motor. Question 3. If a DC motor is connected across the AC supply, it will dash. Answer is option D. Burn due to heat produced in the field winding by eddy currents. Question 4. In a direct current shunt motor, under the conditions of maximum power, the current in the armature will be dash. Answer is more than full load current. That is option D. அடுத்து question 5. Differentially compound DC motors can find application requiring dash. Answer is option B. Low starting torque. The speed of a DC shunt motor more than its full load speed can be obtained by dash. Answer is option A. Decreasing the field current. Question 7. A direct online starter is used for starting motors dash. Answer is option A. Up to 5 HP. அதாவது up to 5 horsepower. Question 8. By looking at which part of the motor, it can be easily confirmed that a particular motor is DC motor. Answer is commutator. So by looking at the commutator, we can easily confirm that the particular motor is DC motor. Your answer is option C. அடுத்து question 9. These days, DC motors are widely used in dash. Answer is electric traction. அடுத்து question 11. According to Fleming's left-hand rule, when the forefinger points in the direction of the field or flux, the middle finger will point in the direction of dash. So, your answer will be option A. Current in the conductor. Question 12. In case of DC shunt motors, the speed is independent on the back EMF, அதாவது electromotive force, only because dash. Answer is option D. Flux is partially constant in DC shunt motors. அடுத்து question 13. A DC series motor is that which dash. Answer is option A. That is has its field winding consisting of thick wire and less turns. அடுத்து question 14. When two DC series motors are connected in parallel, the resultant speed is dash. Answer is more than normal speed. It's option A. அடுத்து question 15. If a DC motor is to be selected for conveyors, which motor would be preferred? Answer is option A. Series motor. So series motor is preferred if the DC motor is to be selected for conveyors. Question 16. Starters are used with DC motors because dash. Your answer is to restrict armature current as there is no back electromotive force while starting. This is why the starters are used with DC motors. அடுத்து question 17. Which DC motor will be preferred for machine tools? Of course, answer is option B. Shunt motors.
shunt motor is preferred for the machine tools. அடுத்து, the direction of rotation of a DC series motor can be changed by dash. Answer is option B, interchanging field terminals. By interchanging the field terminals, we can change the direction of rotation of a DC series motor. Question 19. Which of the following application requires high starting torque? Answer is option C, locomotive. Locomotive application requires high starting torque. அடுத்து, question 20. For starting a DC motor, a starter is required because dash. Your answer is, it limits the starting current to a safe value. Hence, for starting a DC motor, a starter is required. அடுத்து, question 21. Which DC motor is preferred for elevators? For elevators, the cumulative compound motor is preferred. Answer is option D. Question 22. What will happen if the back EMF of a DC motor vanishes suddenly? Answer is, the armature may burn. Question 23. In DC shunt motors, as load is reduced, dash. Answer is, the speed will remain almost constant. So in DC shunt motors, if the load is reduced, the speed will remain almost constant. Answer is option C. அடுத்து, DC motors oda part 2 questions பார்க்கலாம். Question 1. DC motor is to drive a load which is almost nil for certain part of the load cycle and peak value for short duration. We will select this dash. Answer is compound motor. It's option C. Question 2. Where DC motor of horsepower 12 or more requires frequent starting, stopping, reversing and speed control. Answer is option A. Drum type controller is used. Question 3. DC generators are normally designed for maximum efficiency around dash. Answer is full load. So the DC generators are normally designed for maximum efficiency around full load. Option A. Question 4. The purpose of retardation test on DC shunt machines is to find out dash. Your answer is option A. Stray losses. Question 5. DC motors is to drive a load which has certain minimum value for most of the time and some peak value for short duration. We will select the dash. Answer is series motor. Option A. Question 6. In variable speed motor, answer is option B. A weaker communicating field is needed at low speed than at high speed. அடுத்து, question 7. In the DC motor, the iron losses occur in dash. Answer is the armature. So in DC motors, the iron losses occur in the armature. It's option B. Question 8. One DC motor drives another DC motor. The second DC motor, when excited and driven, dash. Answer is runs as a generator. Your answer is option A. Question 9. Which of the following test will be suitable for testing two similar DC series motor of large capacity? Answer is field test. So field test will be suitable for testing two similar DC motors of the large capacity. அடுத்து, the speed of a DC shunt motor is required to be more than full load speed. This is possible by dash. Answer is by reducing the field current. Your answer is option A. Question 11. If a DC shunt motor is working at full load and if shunt field circuit suddenly opens, this will make armature to take heavy current, possibly burning it. Answer will be option A. அடுத்து, question 12. During rheostat braking of DC series motor, answer is option A. The motor is run as a generator. Question 13. Hopkinson's test on DC machines is conducted at dash. Answer is full load. It's option C. அடுத்து, question 14. The condition for maximum efficiency of a DC generator is dash. Answer is variable losses is equal to constant losses. It's option D.
அடுத்து question 15. DC generators are installed near the load centers to reduce dash. Answer is line losses. Question 16. When the armature of a DC motor rotates, electromotive force induced is dash. Answer is back EMF, அதாவது back electromotive force. Question 17. Which method of braking is generally used in elevators? It's plugging. So plugging method of braking is generally used in elevators. Question 18. Which DC motor has got maximum self-relieving property? Your answer is series motors. Series motor has got the maximum self-relieving property. Question 19. In a DC generator, the iron losses mainly takes place in dash. It's option D, armature rotor. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டோட ரிலேட்டட் கொஷின்ஸை தான் பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஒரு நன்றி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சிலபஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பாட்டிலையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.